ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આજે 504 કોમ્પ્યુટર ગ્રાફિક્સ સબ્જેક્ટની અંદર આપણે જે આજનો ટોપિક છે આપણો એની અંદર 3-dimensional ગ્રાફિક્સ, જેમ કે આપણે 3D તરીકે ઓળખીએ છીએ. 3-dimensional ગ્રાફિક્સ. સો એ જે કન્સેપ્ટ છે એની અંદર કઈ રીતે પોઈન્ટ પ્લોટિંગ થાય છે, કઈ રીતે જે કન્ડિશન્સ અગર થાય છે એન્ડ જે ડેટા જે છે એને જો આપણે કન્સિડર કરીએ તો the 3-dimensional transformations are extensions of 2-dimensional information. So in 2D જે કોઓર્ડિનેટ્સ જે છે યુઝ થાય છે, મીન્સ કે 2D that means કે 2 dimensionals. તો x અને y એક્સિસ જ આપણે જનરલી યાદ કરતા હોઈએ છીએ, યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. એન્ડ જ્યારે 3 dimensions ની અંદર the coordinates are becoming 3. મીન્સ કે એટલા માટે જ આપણે 3-dimensional coordinates and 3-dimensional consideration કરીએ છીએ. And according to the requirement of the others, જે 3 dimensions છે એની અંદર તમને આઈડિયા હશે એ પ્રમાણે કે so in that જે 3-dimensional જે આપણે વાત કરીએ છીએ એ પ્રમાણે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે conditions
આની અંદર જનરેટ કરીએ છીએ આપણે કે 3 points is going to be utilized. એન્ડ આની અંદર બીજી વસ્તુ એ છે કે જે ઇમેજીસ અને ઓબ્જેક્ટ્સ હોય છે જે ઇમેજીસ અને ઓબ્જેક્ટ્સ જે હોય છે so it will work on that particular scenario. અહીંયા એવું કહે છે કે જે 3-dimensional transformations are needed. These are translation, scaling and rotations. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. કે જે conditions આપણે વાત કરીએ છીએ okay. And the translations, scaling and rotations, these are the 3 most important topic in the 3-dimensional concept. So also called as a basic transformations. Got the point? So according to the base requirement, the transformation જે છે and conditions જે છે એ conditions ના according these are also more complex transformations are handled using matrix in 3D. Okay, so it will be very convenient and a superior concept. The 2D, it can show only 2-dimensional objects.
like the bar chart, pie chart, graph, something like that. But some more natural objects can be represented using 3D. For example, using 3D we can see different shapes of the object in different sections. So when we are talking about 3D translations or transformations, so it is done when we need three factors like rotations. Also, it is a component of three rotations. Each can be performed along any three Cartesian axis. In 3D, also we can represent a sequence of transformations as a single matrix. So, with the concern, you can utilize your system scenario in 3D. Also, we can represent a sequence of transformations as a single matrix. Okay. So in computer graphics uses CAD, computer aided design, CAD. So that particular CAD allows manipulations of machine components which are three-dimensional. And in that conditions, it also provides automobile bodies, aircraft part study. જે આપણે ઓટોમોબાઈલની ડિઝાઇનની વાત કરતા હોઈએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો જે ઓટોમોબાઈલ્સની જે બોડીઝ હોય છે બરાબર, તો એની અંદર જો તમારું આઈડિયા હોય કાં તો તમને ખ્યાલ હોય તો પહેલાં એમને રફ પેપર વર્ક બનાવવું પડતું હોય છે જનરલી. એન્ડ એ ક્લિયર થઈ જાય ત્યારબાદ જ એની અંદરથી જે મટીરિયલ્સ કાં તો જે પણ એના કોઈ પાર્ટ્સ કંઈક આગા પાછા કરવાના હોય કાં તો કંઈક મોડિફાઈડ કરવાના હોય તો એની અંદર તમે ત્યાંથી યુટિલાઇઝ કરી શકો છો. સમજ પડે છે? તો ઓટોમોબાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર કે જે કન્ડિશન્સ એસ્ટાબ્લિશ થાય છે
ઓટોમોબાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે પ્રોવાઈડ કરે છે તો એ સ્ટ્રક્ચર નક્કી કરતા હોય છે અને સ્ટ્રક્ચર જે નક્કી થઈ જાય છે ત્યારબાદ એ શું કરતા હોય છે તો એની અંદર કંઈક એક્ટિવિટીઝ લાઈક કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ કાં તો કોઈ ડિફિકલ્ટી જનરેટ થતી હોય તો એ ડિફિકલ્ટી ત્યાં આગળ યુટિલાઇઝ થતી હોય okay so according to other conditions aircraft part study means કે જે એરોનોટિકલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે અને જે એરોનોટિકલ્સ ની કન્ડિશન્સ છે so it will realism 3D is required. The production of a realistic 3D scene from 2D is tough. Okay? So, જે 2D and 3D ની વચ્ચે જે છે ડિફરન્સ એ જે ડિફરન્સ જે છે એને તમે જે યુટિલાઇઝેશન્સ એ ડેપ્થ ની અંદર રિક્વાયરમેન્ટ છે મીન્સ ઇટ રિક્વાયર્સ 3 dimensions in depth so it will allows a 3D geometry means a 3-dimensional system has 3 axes for example x y and z that is the 3 axes we required the orientations of a 3D coordinate system is 2 types બે પ્રકારની હોય છે જે ઓરિએન્ટેશન્સ ની વાત ચાલે છે ઓરિએન્ટેશન મીન્સ કે તેની દિશા જમણી બાજુ છે કે ડાબી બાજુ છે સમથિંગ લાઈક ધેટ ઓકે so in the right-handed subsystems thumb of right hand points to positive z direction and left hand જે યુઝ કરે છે thumb point to negative 2 directions જો તમને આ ફિગર ઉપરથી જો ખ્યાલ આવતો હોય otherwise I am going to explain the 3 directions like you can see the z that is a one direction y
second, and the x. This is a 3D image. Actually 2D is like this, z or y, but this is the extra perpendicular to the x. So all have 3 coordinates. Got the point? So it will give us extra quality features like that. We have to plot the 3-point scenario. Okay, so that is like we can plot this and understand like using right-handed system coordinates of corners. It will do the work in that particular scenario. Means point A, x, y, z. Point B, x, y, 0. Point C, 0, y, 0. Point D, 0, y, z. This is the basics of requirements. And it will work on that particular scenario. So it's going on or drastically and dramatically and how to producing realism in 3D. So three-dimensional objects are made using computer graphics. Means the technique used for two-dimensional displays of three-dimensional objects is called projection. જે આપણે પોઈન્ટ્સ ને ડિસ્પ્લે કરવાની જે ટેકનિક છે so projection is a one part of computer graphics also. Okay, and the three-dimensional objects જે છે એને ડિટરમાઇન કરવા માટે કાં તો એને જે કન્ડિશન્સ છે
because parallel projection, perspective projection, orthographic projection, this is the types of that projections are there. Okay. So what is a parallel projection? In that, this projection provides point on the screen is identified within a point. And a point in the three-dimensional object by a line perpendicular to the display screen. Means કે જે conditions acquire થઈ છે like plan, front view, side view, elevation are nothing but lines of a parallel projections. The architect design હોય છે, architect's conditions હોય છે. એની અંદર તમે સમજી શકો છો એ પ્રમાણે કે જે ડેટા જે છે સો જે આર્કિટેક્ટ ડિઝાઇન યુઝ કરતા હોય છે ડ્રોઈંગની અંદર પેરેલલ પ્રોજેક્શનની વાત કરીએ છીએ આપણે. અને એ પેરેલલ પ્રોજેક્શન જે છે તો એ પેરેલલ જે પ્રોજેક્શનની અંદર according that particular scenario is depends કે જે કઈ લાઇન્સ ક્યાંથી ડ્રોપ થાય છે, કઈ લાઇન્સ ક્યાં આગળ જવાની છે, something like that. In that after perspective projection, so this projection has a property that it provides idea about depth. જે આપણે ઊંડાણની વાત કરીએ છીએ and the deep level of the construction ની વાત કરીએ છીએ એની વાત છે અહીંયા આગળ. For the object from the viewer smaller it will appear. તો એ જે કન્ડિશન્સ છે ત્યાં આગળ યુટિલાઇઝ થતી હોય છે. And according to that the perspectively all lines are in projection converge at a center point called as the center of the projections. Means that is converting
the perspective projection. So it covers the center of the projections. Okay. Then orthographic projection. So that orthographic projection is a third type of the projection, and it is the simplest kind of projection is there. In this we take top, bottom, side, all the view of the object by extracting parallel lines from the object. आज भी एकदम simplest છે, बराबर. So by extracting parallel lines from the object, બરાબર. હવે 3-dimensional models ની વાત કરીએ આપણે. તો 3-dimensional જે છે so that is the situation. So now 3-dimensional models, what is that? In that the techniques for generating different images of a solid object depend upon the type of object. Two viewing techniques are available for viewing 3-dimensional objects. The 3-dimensional objects જે આપણે વાત કરીએ છીએ, બનાવીએ છીએ, ક્રિએટ કરીએ છીએ. So એની અંદર જે requirements છે એ requirements ને એ છે geometry and એક છે topological information. Geometry means it is concerned with measurements. જે માપદંડ હોય, જેની પદ્ધતિ હોય, એના ઉપર ડિપેન્ડ કરતું હોય છે. અને measurement is the location of a point concerning origin or dimension of the object. Topological information, so it is used for the structure of a solid object. Solid, that means it's a hard object or it cannot be determined that, and it is mainly concerned with the formation of polygons.
with the help of points of objects or the creation of the object with polygons. So topological information provides the solid item information. In that particular scenario, okay, now we are forwarding to topic three-dimensional transformation. So three-dimensional transformation ની અંદર જે આપણે વાત કરી હતી કે ટ્રાન્સલેશન્સ, then scaling અને રોટેશન. તો એને આજે ટોપિક 1 by 1 ચેકઆઉટ કરીશું. અને એની અંદર જે થ્રી ડાયમેન્શનલ ટ્રાન્સફોર્મેશન્સ છે. So it is the geometric transformations play a vital role in generating images of three-dimensional objects. With the help of these transformations, તો આની અંદર જે ઓબ્જેક્ટ જે જનરેટ થાય છે એ ઓબ્જેક્ટ્સ ની અંદર એના જે વ્યૂ પોઈન્ટ્સ એ ચેન્જીસ થતા રહેતા હોય છે રેપિડલી, જે તમે અહીંયા આગળ જોઈ શકો છો. And it will changes like sometimes objects move in relation to each other. એટલે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મૂવમેન્ટ કરતું હોય, કાં તો left to right, right to left, top to bottom, something like that. And for that, this number of transformation can be carried out repeatedly. એટલે કે આને આપણે એક જે પ્રોસિજર જે જનરેટ કરીએ છીએ, જે ફંડામેન્ટલ્સ ક્રિએટ કરીએ છીએ, તો એ ફંડામેન્ટલ્સ જે છે that's a translation. The movement object ની થાય છે from one position to another, જે તમને હાલ મેં કીધું કે right to left, left to right, like that. એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જે મૂવમેન્ટ પોઝિશન ની થતી હોય છે ઓબ્જેક્ટ ની, it will depends on the translation vectors. હવે જે ટ્રાન્સલેશન વેક્ટર્સ છે કયા કયા છે, કઈ રીતે વર્ક કરે છે, તો એની આપણે ચર્ચા કરીશું હવે. અને એ જે ટ્રાન્સલેશન વેક્ટર્સ છે ત્રણ છે. there are three vectors in 3D instead of two, and these vectors are in x, y and z direction. Translation with the x direction is represented using t of x like this. y direction ની અંદર જ્યારે ટ્રાન્સલેશન થતું હોય છે તો એને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે t of y, અને z ડાયરેક્શન ની અંદર જ્યારે થાય છે તો એને કહીએ t of z. So it will generate the rapid result because જેના ત્રણ કી પોઈન્ટ્સ ની આપણે વાત કરી, t of x, t of y and t of z. So p is a point having coordinates in three directions, x, y, z, જે directions ની આપણે હાલ વાત કરી છે. Then after translation its coordinates will be
જે ટ્રાન્સલેશન્સની વાત કરીએ છીએ તો એ જે ટ્રાન્સલેશન્સ છે it will work accordingly to that. Okay, so translation allows the computer graphics or a three-dimensional structure જે પ્રોવાઈડ કરે છે x y અને z. so x raised to 1 y raised to 1 z raised to 1 જે ટ્રાન્સલેશન થાય છે then after translation coordinates will be like x raised to 1 y raised to 1 z raised to 1 tx ty tz are translations vectors in x y and z directions respectively. So according to the conditions you can tell us that three-dimensional transformations are performed by transforming each vertex of the object. Each vertex. If an object has 5 corners, then the translation will be accomplished by translating all 5 points to new locations. जो 5 बाजू होय like cube or something like એક એવો object હોય કે જેને 5 sides છે તો એના એકોર્ડિંગ એ વર્ક કરશે. you can see this જે આપણે 3 બાજુની વાત ચાલે છે that is okay but એની જે 5 બાજુ છે like તમે જોઈ શકો છો 1 2 3 4 5 6 7 like 1 2 3 4 5 જે કહી શકાય. તો એનું જે મેટ્રિક્સ ટ્રાન્સલેશનનું છે જે ફિક્સ્ડ it's like this structure of the matrix. The metric representation of point translation is like this. Okay, now let's talking about somewhat of part of the scaling also because we have a time spare there. so આજનો ક્વેશ્ચન પણ અસાઇનમેન્ટનો તમને આપી દઉં છું explain translation in detail. Explain translation in detail. ઓકે, આજનો ક્વેશ્ચન છે. રાઇટિંગ નથી કરતો, જસ્ટ તમને સ્પીક આઉટ કર્યું છે બીકોઝ જો તમારે પ્રોપર ક્વેશ્ચન્સ મતલબ કે if you want the questions then you should have to watch out the video. અને જે વિદ્યાર્થીઓને અસાઇનમેન્ટ હજી સુધી આપી નથી ગયા કાં તો બાકી છે સબમિટ કરાવવાના તો એ વિદ્યાર્થી એકાદથી 2 દિવસમાં જે એમની ટાઈમ લિમિટ આપેલી જ છે એઝ પર ધ ગાઈડલાઇન્સ તો એ ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે તમારે વર્કિંગ કરવું પડશે. otherwise it will be a problem in your internal. okay, so be careful on that particular things કે તમે એમ સમજતા હશો કે ચાલશે આ વખતે so that is not a point. okay, so
Be clear on that particular thing. Now scaling. Scaling is used to change the size of an object. Sorry. આપણે એના નામ ઉપરથી જો આઈડિયા આવતો હોય કે ઓબ્જેક્ટની જે સાઇઝ ચેન્જિંગ કરતા હોઈએ છીએ કાં તો ડિફર કરતા હોઈએ છીએ તો it will work on that particular scenario. Okay, the size can be increased or decreased, and three factors are required: sx, sy and sz, because we are talking about three-dimensional concept. Sx, that is the scaling factor in x direction, sy scaling factor in y direction, sz scaling factor in z direction. The three different directions છે x, y and z. એ ત્રણ directions ને આપણે consider કરવાની છે. Scaling of the object relative to a fixed point. આપણે જે fixed point scaling ની વાત કરીએ છીએ. તો એના માટે આપણે જેના ત્રણ ઓબ્જેક્ટ્સ છે લાઈક પરફોર્મન્સ સ્કેલિંગ ઓફ ઓબ્જેક્ટ વિથ ફિક્સ્ડ પોઈન્ટ A, B and C. તો એની અંદર તમે સમજો છો એ પ્રમાણે કે જે પણ કન્સિડરેશન છે એ કન્સિડરેશન ના અકોર્ડિંગ that is going to be very clear in that concept. And કઈ પોઈન્ટ્સ કન્સિડર કરવાની છે તો એ પણ તમે સમજી લો. which points we have to be considered. Translate fixed point to the origin. Translate fixed point to the origin. Scale the object relative to the origin. Object ને શું કરવાનું છે? Scale કરવાનું છે. Means કે how much you want to scale, at which extents you want to scale, and translate object back to its original position. તો આ જે કન્ડિશન શું કહેવા માંગે છે કે ટ્રાન્સલેટ ફિક્સ્ડ પોઈન્ટ ટુ ધ ઓરિજિન, સ્કેલ ધ ઓબ્જેક્ટ રિલેટિવ ટુ ધ ઓરિજિન એન્ડ ટ્રાન્સલેટ ઓબ્જેક્ટ બેક ટુ ઇટ્સ ઓરિજિનલ પોઝિશન. એટલે કે પહેલા એને ફિક્સ પોઈન્ટ ટુ ઓરિજિન સુધી ટ્રાન્સલેટ કરવાનું છે, મીન્સ મૂવ ઓન કરવાનું છે, કન્સિડર કરવાનું છે એન્ડ ચેક આઉટ કરવાનું છે. સ્કેલ ધ ઓબ્જેક્ટ રિલેટિવ ટુ ધ પર્ટિક્યુલર ઓરિજિન એન્ડ જે એની requirement છે ટ્રાન્સલેટ ઓબ્જેક્ટ્સ બેક ટુ ઇટ્સ ઓરિજિનલ પોઝિશન. એટલે કે જેની કન્ડિશન લાઈક ઇફ ઓલ સ્કેલિંગ ફેક્ટર્સ sx is equals to sy is equals to sz જો ઇક્વલ હોય, સરખા હોય, then scaling is called as uniform. means કે એક સરખા હોય, that means if scaling is done with different scaling vectors it is called a differential scaling. uniform ક્યારે કહેવાય અને differential ક્યારે કહેવાય?
યુનિફોર્મ ધેટ મીન્સ કે ઇક્વલ હોય, સરખા હોય ત્યારે એને આપણે યુનિફોર્મ કહીએ છીએ. ડિફરન્શિયલ એટલે કે અલગ અલગ હોય વેક્ટર્સ પોઈન્ટ, તો એને આપણે અલગ અલગ કહીએ. Okay, so you can turn it out your points that translation scaling is a main part of the 3D transformations. Okay, thank you very much.